Bueno, hay una persona. Lo que vamos a hacer es, vamos a tareas y vamos a activar esa tarea. Es decir, este reading quiz 2 ya está activado. Correcto, correcto. Sí. Unos poquitos. Hello guys, thank you for coming on time. We say hi to the ones I see here, the three of you, faithful three of you. Let me say hi to Stephanie, to Orlando, and to Juan Sebastian. Thank you guys for coming on time. Let's check our syllabus for what we have for today. Okay, we have our syllabus somewhere here. Okay, let's check our syllabus, guys. So, okay, so you guys can see these. So we had a discussion on reactors. So we hopefully continue discussions on reactors today. And if we don't finish this, that will be on Thursday. So we hope to start our discussion on economic analysis, economic evaluation starting next Tuesday. Yeah, then we have a recess. Okay, some more people coming in. So then we have a recess for the holiday season, Christmas and New Year. And then we start on January the 2nd and again on economic analysis to hopefully finish by January the 9th. And then we only have 3 more lectures and that should be about it. Okay, one more thing, guys. Thank you for coming. The rest of you guys for coming early. We say hi to Jose Elias, to Chris, and to Yvonne. Okay, there's one more coming. Richard Alexis. Okay, let's check, guys. We have homework, which is going to be due. Okay, let's check our homework. Reading quiz 2. Okay. So you will see this. This is your next homework, which is reading quiz 2. And it has to do, oh, Romina. Okay, Romina is coming. It has to do with this paper, comparison of 3 Mexican biomasses, valorization to combustion and gasification, environmental and economic analysis. This was written by Parascano and co-workers, and it's a recent paper from 2019. So we can take a quick look at the paper. Let me see, we have the paper here somewhere. Oh, yes, we have Diego coming in. Let me say hi to the rest of you. Thank you guys for coming on time. Let's check on the paper. We have the paper here somewhere, so you guys can take a look. Where is the paper? Okay. So what we will do is we're going to share this. So this is the paper. You will find this in Aula Virtual too. And it compares, as it mentions, 3 Mexican biomasses valorization to combustion and gasification. And the abstract mentions the energy production from biomass through thermochemical processes is a promising technology to reduce, maybe we can read it like this, is a promising technology to reduce a negative environmental impact. This study evaluates the environmental effects of the use of different Mexican biomasses. Castor husk, esto es cáscara de castor, lo que significa esto. Coffee pulp, pulpa de café. Ustedes que hayan ido a la sierra, pues, específicamente lugares donde se cosecha café como Loja, que es el mejor café del Ecuador, ¿no? Ese sector de Loja. Se seca el café por el proceso de beneficiado, ¿no? Se le llama así, proceso de beneficiado, donde se le retira la pulpa al grano de café. Esa pulpa
es la que está mencionándose aquí justamente. Hay una inquietud. No hay inquietudes. Pensé que había una inquietud. Bueno, y dice, and pinus sawdust, que es este acerrín del árbol de pino. Entonces compararon el cascarón de castor, la pulpa de café, como le digo, el proceso de beneficiado donde se retira la carne que se encuentra en la cereza, ¿no? Del grano de café en sí. Esto se hace en los cafés finos, en los cafés de altura. También se hace, creo que en el sector de café arábigo de baja altura, como en el sector de Manabí. Y sawdust pinus, o sea, acerrín del árbol de pino. On the combustion and gasification processes applied to energy production. The objective was to carry out environmental and economic analysis associated with the generation of 1 megajoule of energy for 3 proposals to determine which biomass is better to use as raw material, which process is more respectful with the environment and economically viable. Es interesante que están comparando estas tres materiales orgánicos, biomasas, digamos así. ¿Cuál es más respetuoso con el ambiente al generar 1 megajoule de energía y cuál es más económicamente viable, ¿no? The life cycle assessment analysis showed that the combustion process is less harmful to the environment than the gasification process. In addition, for the two thermochemical processes studied, it was observed that the equipment that most damaged the environment was a Rankine cycle. Ustedes habrán recordado esto de termodinámica 1 y 2, que se revisa el ciclo de Rankine, ¿no? Y aquí lo reproducen y lo vamos a ver a continuación en un ciclo que lo simulan en Aspen Plus también, como ustedes han de estar trabajando en su Aspen Plus. Creo están trabajando su Aspen Plus en un tema de biomasa así mismo. Entonces, en cierto modo es algo relacionado. Dice, it was observed that the equipment that most damaged the environment was a Rankine cycle due to the emissions related and the energy consumed. Therefore, the coffee pulp was identified as the biomass with the most negative impact for both processes, and the pine sawdust as the one that least affects the environment. Se la serrín del pino afectaba menos, es lo que observaron ellos, y la pulpa de café es la que afectaba más el ambiente. The energy production through combustion process is more economically viable than gasification. But for both processes can be considered highly competitive for the biomass polarization. Interesante. ¿Qué más contiene esto? Bueno, lo podemos reducir y usted va a ver, bueno, la metodología que está explicada aquí en este tipo ah, eh, se usa este tipo de simbología para expresar de manera sencilla cuál es el proceso. Pero más adelante, en sus tablas, más adelante, es la caracterización de la cáscara del castor, la pulpa del café y la acerrín del pino. Este es el análisis elemental, ¿no? De carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y por diferencia el oxígeno. El contenido mineral de calcio, cloro y fósforo. Muy bien. Aquí ustedes ven cómo ellos conceptualizaron el proceso de combustión. Ven aquí el ciclo de Rankine, donde efectivamente hay un caldero, una turbina, un condensador y una bomba, exactamente reproduciendo los 4 pasos del ciclo termodinámico de Rankine. Asimismo, ven en el proceso de gasificación, como también incluye un ciclo termodinámico de Rankine. Este es un ciclo idealizado, es decir, donde tienen expansión isentrópica y compresión también isentrópica, es decir, no hay aumento de entropía en el proceso de expansión de alta presión a baja presión al pasar por la turbina, ni hay diferencia de entropía al pasar de el fluido saturado de baja presión a alta presión, ¿no? Entonces, es un ranking idealizado. Muy bien, las emisiones de cada uno con los diferentes posibles gases contaminantes, tanto en la pulpa del café, en la cáscara de castor y en el acerrín del pino. Eh, Comentarios adicionales, lo que tenemos aquí afuera en Puerto Limpio, caracterización ambiental, en fin.
el ciclo de Rankine, exactamente. Que ellos dicen que el ciclo de Rankine fue responsable de una buena parte de la contaminación que ellos observaron. En fin, tienen sus gráficos. Su análisis hicieron como un FODA, ¿no? Un análisis de oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Un FODA esta situación de los cuatro posibles, eh, tres posibles fuentes de biomasa. En fin, eso es. Entonces, esto por favor para el 21 de diciembre a las 23:59. No tienen tiempo para trabajarlo. Son listados, se listan 15 páginas, pero si usted retira todas estas, la página de la bibliografía, reconocimientos, es 14 en realidad. Y si le quitamos la primera página, que primera página contiene el abstracto y algo de introducción, son como 13. O sea, realmente no sea demasiado. Estos son investigadores de España, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Ciudad Real, España, e investigadores de Rumanía, de la ciudad de IASI, Rumanía, el Departamento de eh, Manejo Manejo de Ingeniería Ambiental o algo así. En fin, ok, tienen entonces tareas jóvenes, vamos a dejar de compartir y nos toca hoy día pues continuar avanzando, también saludar a los demás que se unieron a nosotros hace unos minutos y vamos ahora a compartir y continuar con nuestro estudio de la revisión más bien de la parte de los reactores. Okay, guys, so we are here. Let me go back. This is towards the very, very end of our discussion. So let's check how far did we go last Thursday. Think. Okay, so last week we just went over the topic of equilibrium. So we went over just a brief review how to proceed at equilibrium, how to obtain the molar concentrations, gaseous in this case, molar concentrations at equilibrium. And we mentioned this table, taking the stoichiometric coefficients of the reactants, and of course the products, there were no products, when you start the reaction. Then at equilibrium, how were the expressions for each one of the species, the chemical species at equilibrium, and then how to obtain the mole fractions of every one of the species at equilibrium. And at the same time, we mentioned how to obtain this value, which was the equilibrium constant. That equilibrium constant, Roger, was obtained from this expression, ln Ka, there we go. ln Ka times RT is equal to delta G as standard conditions, which was partial molar free energy standard conditions of ammonium times the stoichiometric coefficient minus partial molar free energy of its components, of its reactants, hydrogen and nitrogen. So since the Gibbs free energy of the reactants was 0, we only had the Gibbs free energy of the product, which was ammonia. And since this part of the equation, let's see, has a negative sign, you can see this a negative RT ln Ka. That negative sign went to the right, so the whole thing had a negative sign. So when the values were replaced, we have a negative here, and then G itself had a negative value. Let me just check. There you go. So ammonia had a negative 16,223 kilojoules per kilomole. So itself, it was a negative value times negative 2 that you see right there divided by RT. Then it came up to be 4.45 times 10 to the positive 5 with a positive value. Okay, so that was Ka, and that was set equal to this equilibrium expression, which was products, which is this, over reactants. So this was to the power of what? Q. While the expression for nitrogen was to the power of 1. And then after, solving algebraic this, trying to simplify this expression in an algebraic way somehow.
it came out to be the expression on the right. So there you go, that was the expression, and then solving this in a software, it came out to be 0.97. And then replacing that in their respective expression for each chemical species, then it came out to be that, molar fraction for hydrogen, for nitrogen, and for ammonia. So that was pretty much what we saw. Then we discussed a little bit the topic of, delta G when it was negative, when it was zero, and when it was positive. Okay, now reactor temperature. So this is what we have for today. Hopefully we'll finish our discussion on this, and then we'll hopefully see how to go about solving these type of problems using Excel, particularly when the reaction is dependent. I mean, the reaction is dependent on temperature, and then there is a CP, there is a heat capacity, which is dependent, which is not constant, and is dependent on temperature. So we have an expression for that, and how to calculate that on Excel. So hopefully we'll review that in next example. Okay, let's put this in presentation. The choice of reactor temperature depends on many factors. Consider first the effect of temperature on equilibrium conversion. A quantitative relationship can be developed as follows. Start by writing equation 6.6 at constant pressure. So we have this expression, probably it was taken from, it says from the same book, chapter 6, in the beginning, that is the change in gift-free energy is equal to the entropy with a negative sign times the change in temperature. So equation 631 can be written as in partial differential equation form. It will be the partial of the gift-free energy over the partial of temperature at constant pressure. That will be equal to the entropy with a negative sign. Substituting equation 631 into equation 3, which we don't have here, most likely equation 3, I don't have it in here. Yeah, we're just going to take it as it is, this graph in here. So substituting equation 631 into equation 3, and after rearranging, we have the partial of the gift-free energy with respect to temperature at constant pressure. That is going to be equal to the gift-free energy over temperature minus the enthalpy over temperature. At standard conditions, gift-free energy and enthalpy are not functions of pressure. By definition, thus equation 633 can be written as standard conditions for finite changes in the gift-free energy and enthalpy, both as standard conditions. So you see this big zero there, as the change in delta G standard conditions over dt is equal to delta G standard conditions over T minus delta H standard conditions over T. So in a way, it's taking this and expressing this in terms of ordinary differential equations. So that expression itself, if we take this, the differential of delta G over T, we could set this in two parts, the first times the derivative of the second, the first being delta G, the first term, and the second term being 1 over T. So we can have a derivative of a product right there. So we could have the first times the derivative of the second of 1 over T plus the second, which is 1 over T, times the derivative of the first, which will be this term. So the dt of delta G standard conditions over T is equal to this expression that we see right there. And if we take this expression, which is also this expression right there. Yeah, this expression was taken from here, from 634. So this expression eventually led to a expression 635. So if we take 634 and replace in 635, then you will notice that we'll have 1 over T squared delta G with a positive sign minus delta H standard conditions over T squared
minus delta G standard condition over T squared. So this term and this term times 1 over T will eventually cancel out. And we'll end up with the expression that we see in equation 636 because the other terms cancel out. Okay, now, let's see. Okay, there we go. Now, delta G standard conditions is also defined as minus RT times ln Ka. So replacing that and solving for ln Ka, we know that minus RT, those two will be constants. And you can send them to the right-hand side in the denominator. So you will have minus RT, and you have this in the denominator. You also have here, what you have? T, yeah, minus RT, T, there is a missing T here somewhere, yeah. So on the right-hand side, we have, yeah, delta H over T, because this T, they seem to cancel out. So we only end up with T squared instead of T cubed. T, there is already T squared in here. So it seems that it eventually cancel out and they had only T to the power of 1. So when this expression RT came to the right to the denominator like this, it multiplied T times T became T squared and not T cubed because there was already a T squared in here. So we ended up with expression 637 like this. From here, from 636 to 637, by replacing delta G standard conditions in terms of minus RT ln Ka, and then solving for ln Ka on the left. And so we have expression on the right in terms of enthalpy. But also this expression can be integrated, setting the, I guess, the interval of Ka, and then we have an expression on the right, which since R is a constant, R can be left on the outside of the integral, just like you see there, 1 over R. And then we have the integration from the interval of temperature, delta H standard conditions over T squared dt. Yeah, so what happened is that, yeah, T dt was moved to the right. That's why T dt, it canceled out and we only had a T here instead of T squared. T dt were moved to the right. That's the reason for this. Eventually, T dt was moved to the right, like you see right there. Okay, now taking the integral of delta H, assuming that delta H is independent of temperature, then we know that the subtraction of a natural log is equivalent to the ratio of that expression, the natural log of the ratio of that expression. So that will be equal to the expression on the right, which will be delta H over T, assuming it is independent of temperature, so it is not temperature dependent. There will be no change in delta H as a function of temperature. So it will be delta H over R, and then this is T squared. So when we integrate, we have T, it will go up as T to the -2. When you integrate, it's T to the -1 with negative sign outside. That's why we have a negative sign outside, right? So we have 1 over T, and then we integrate from T1 to T2. We have this expression right there, which will be expression 639. By the way, we don't have to memorize all this. In an exam, you will not need all these expressions. Only the expressions that are needed will be in the exam, which are just a few. I mean, there will be just a few required formulas. You don't need to memorize all these formulas. There are some things which we assume you guys already know. For example, you guys already know that delta H standard conditions means that there will be stoichiometric coefficient times the enthalpy of each individual species in the products minus
stoichiometric coefficients times the enthalpy of each individual species in the reactants. So that is like common knowledge for you guys by now. So things like this, we can assume you guys already know. But special formulas like the one we have seen, or maybe you have already seen that in the past. But in any case, those will be in the exam. Formulas relating, enthalpy gives free energy, LNKA, etc. Those type of formulas, they will be in the exam. If 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 you need to have them in the exam, they will be in the exam. That's what I mean. In this expression, Ka1 is equilibrium constant at T1, and K2, it is referring to this expression. So maybe I should have put this in the previous slide. So it means that in this expression, Ka1 is equilibrium constant at T1. So this Ka1 is equilibrium at T1, and Ka2 is equilibrium constant at T2. So this is the equilibrium constant at T2. Delta H standard conditions is the standard heat of reaction when all the reactants and products are at a given standard state, given by this expression. These products and multiplying each individual species in the products by their stoichiometric coefficient, minus reactants multiplying each individual species in the reactants by their stoichiometric coefficient, where HI with the bar and 0 is a molar standard enthalpy of formation of component I in kilojoules per kilomole. Equation 639 implies that a plot of LNKA against 1 over T should be a straight line with the slope of delta H over R. So it means if we plot this expression of LNKA versus 1 over T, then this would be the slope. And since it's a negative slope, it should be a line, a decreasing straight line or something like that. And it says in here, therefore can be used to estimate the equilibrium constant. Yeah, straight line with the slope of delta H over R. For an exothermic reaction, delta H is less than 0 and Ka decreases as temperature increases. For an endothermic reaction, delta H is greater than 0 and Ka increases with increasing temperature. Equation 639 can be used to estimate the equilibrium constant at the required temperature given enthalpy of formation data at some other temperature. Enthalpy of formation data is usually available at standard temperature, and therefore equation 639 can be used to estimate the equilibrium constant at the required temperature, that is at the final temperature, given data at standard temperature. Por ejemplo, aquí tenemos que la temperatura 1 es la temperatura estándar, la temperatura 2 es la temperatura final de la reacción. Entonces, Ka2 se refiere a la temperatura final si estamos despejando para eso, y Ka1 es la constante de equilibrio a la temperatura estándar, ¿no? En condiciones estándar, que puede ser 298 Kelvin, ¿no? Dependiendo el enunciado o lo que requiere el problema, cómo lo expresa el problema. Muy bien. Our equation 639 assumes delta H is constant. If data is available for delta H at standard temperature, together with heat capacity data, the equilibrium constant can be calculated more accurately using the thermodynamic path shown in figure 6.2. So this will be the case when we need to calculate from, have to follow this path and go from the reactants at different temperature than the temperature of the reaction than standard temperature. Understanding that standard temperature is around 25 Celsius, that is 298 Kelvin. So if the reactants are at any temperature above 25, they need to be cooled down, and they need to proceed to reaction, from reactants to products, and then the temperature needs to increase from standard conditions at 25 all the way to the final temperature. So we have to heat the product. We cool the reactants until we reach standard conditions, the reaction proceeds, and then we heat the products. So we reach from this state all the way to this state. Thus, now we have this path is illustrated, is expressed in this expression 41.
So delta H, which is a standard enthalpy of formation at T, we have the subscript here, 0, which is standard condition, is equal to delta H, oh, I'm sorry, standard formation, delta H at the final temperature is equal to delta H at the temperature at standard conditions, plus that would be the integral of the products minus the reactants, understanding the CP, heat capacity of reaction, as a function of temperature. So this CP will change as a function of temperature. And also the CP of the reactants will change as a function of temperature. Where CP is a function of these alpha coefficients, on these different terms, and temperature itself has an increasing order as we proceed with more and more terms on the right hand side of equation 642. CP is a heat capacity in kilojoules, kilomole per Kelvin. R is a universal gas constant in kilojoules, kilomole per Kelvin. T is the absolute temperature in Kelvin. And the alphas, 1, 0, 1, 2, 3, and 4 are constants determined by fitting experimental data. Entonces, estos valores alfa aparecieron o son el resultado de ajustar datos experimentales. De ahí partieron esos, de ahí se obtuvieron estos valores constantes de alfa que se los utiliza en reacciones similares a diferentes temperaturas para poder predecir, la capacidad calorífica de esa reacción en particular, ¿no? Esa es la utilidad de los alfas. So equation 641 can be written as, entonces esta expresión que está aquí puede ser escrita, se pueden esto simplificar un poco y tener delta HT, condiciones de formación, es igual delta HT, temperatura estándar con formación, más, aquí sería un delta CP, como usted puede ver. Un delta CP que sería productos menos reactivos y dentro del integral desde la temperatura, condiciones estándar, temperatura final, dt, de la ecuación 43. Okay, so we have delta CP over R. This is similar to the expression that we have here. We only have CP over R. But then if we use equation 642 in this expression 641, we will have to insert this CP. So CP will be equal to R times all these in here, and also R times all these in here. So it's just much simpler to have a delta CP in here after the integral from T0 to T, just like it is expressed here, and then use a delta CP over R. So a change, assuming that assuming that this change of CP will not be too big between these two, between products and reactants, the change of heat capacity of products and reactants will not be too big. Hopefully, will not be too big, or is using some sort of an average value. Let's just say. So delta CP over R will now be expressed very similar to this expression, but now we have delta alpha 1, T, delta alpha 2, T squared, and that's what you see right there, where the delta alphas themselves are the products minus the reactant, that is the stoichiometric coefficient of the main reaction. Let's say the main reaction is 612. So the products will be S, the stoichiometric coefficient, times alpha 0, plus T, small t, times alpha 0, etc. All the products minus the reactants. B, stoichiometric coefficient times alpha 0 minus C, stoichiometric coefficient times alpha 0, etc. So, and we have to repeat that for every one of the different, that's what it says, and so on. We have to repeat that for every one of the different coefficients. So you have 4, 5, 6 coefficients, however many terms we have on the right-hand side of expression 642, then we need to repeat that in order to use this expression 643, and in order to use this delta CP, we will have to use a delta alpha sub I, understanding that I will be 0, 1, 2, 3, 4, in order to use that on every term. The alphas
themselves, they will be different. So alpha sub 0 will be different, alpha sub 1, which will be different to alpha sub 2 and alpha sub 3 and 4 and 5, etc. All the alphas are different because those alphas, remember, they come from fitting data from experiments. So in other words, this polynomial to the fourth power is trying to fit data very precisely using these four different coefficients or empirical coefficients, or you want to call that, as a result of so many different experiments. That's pretty much what it is. Okay, so now delta H at final temperature, delta H of formation at the final temperature is equal to delta H uh, uh, with the temperature standard condition, delta H of formation standard temperature, standard temperature is 298 Kelvin, plus R times all this. So where did this come from? Remember that we had Cp over R is equal to this expression. So Cp itself is going to be equal to R times the whole expression on the right-hand side. The same is true for expression 644. So delta Cp is equal to R times all expression towards that we see on the right-hand side for expression 644. So if we plug this in this expression, then we're going to have an R times all this expression on the right. But since R is a constant, we can take the R outside. And that's why you see in this expression, the R outside. But then you see delta alpha sub 0 plus delta alpha sub 1 t plus delta alpha sub 2 t squared plus delta alpha sub 3 t cubed plus delta alpha sub 4 t to the fourth dt, which will be fulfilling this times dt. So delta Cp will be R times all these times dt. And that's what you see in this expression. Now taking the integral, or at least procuring to evaluate respecting this integral from t0 to t, taking the integral, we will have delta H at t standard condition, delta H of formation, plus R times in the bracket. In the bracket, you will have the result of the integration. So we have delta alpha sub 0 t plus delta alpha sub 1 t squared over 2 plus delta alpha sub 2 t cubed over 3 plus delta alpha sub 3 t to the fourth over 4 plus delta alpha sub 4 t to the fifth power over 5. And then you close the bracket and evaluate. We have to evaluate this from t0 to t. So this is the result of the integration, and the evaluation should be from t0 to t. So when this is evaluated, then this should be the result. The result should be delta H of formation at the temperature, at standard temperature, let's just say, plus R, that we see the R, times what's in the bracket in terms of T, minus what's in the bracket in terms of T sub 0. Then we'll see that in a minute. First, we have to evaluate what's in the bracket in terms of T. So that will be delta alpha sub 0 T, that's what you see there, delta alpha sub 1 T squared over 2, plus delta alpha sub 2 T cubed over 3, plus delta alpha sub 3 T to the fourth power over 4, plus delta alpha sub 4 T to the fifth power over 5. So far, so good. So what's in the bracket has been evaluated for T, at least expressed, let's just say expressed, that limit of the integration has been expressed in terms of T. Now we have to subtract that and evaluate what's in the brackets in terms of T sub 0, T is standard condition. So that would be delta alpha sub 0 T sub 0 plus delta alpha sub 1 T sub 0 squared over 2 plus delta alpha sub 2 T sub 0 cubed over 3 plus delta alpha sub 3 T sub 0 to the fourth power over 4
plus delta alpha sub 0 t sub 0 to the 5th power over 5. So that is expressed in terms of I, because otherwise it would be just a very long equation. There you go, I. So I is exactly that. So since R is multiplying everything that is in the brackets, R is multiplying this expression in terms of t minus this expression in terms of t sub 0. In another way to put this, you have R times this expression in terms of t minus R times the same expression in terms of t sub 0, and that's what you see right there. Okay, now, when you replace I by this expression 646, then you have the complete expression 645, which will be an expression when you have an enthalpy, want to find out the enthalpy of a specific reaction that is sensitive, that is dependent, that has a heat capacity that are dependent on temperature. When that happens, then you need to use an expression similar to expression 645. And then we'll see an example how to, a practical way, how to use this expression on Excel. Okay, so hopefully so far so good. We've just been trying to go slow on this and find this in a logic manner, make progress in a logic manner. This all comes from the book of Robin Smith, chapter 6. Okay, so I think we up until here, I think we were clear. Now it says substitute equation 45, so this long equation minus I, and we already know what I is. Substitute equation 45, and it says into 38. Okay, so expression 38, if we go back, we will find expression 38 is this expression. So the only thing we have so far is delta H. Okay, so we found out delta H at specific final temperature. I mean, at least what would be the expression for them. So if we replace that in here, we have delta H over T squared, and there is an integral there, 1 over R, and then to the left-hand side of the expression will be a difference of the equilibrium constant at different conditions, different temperatures. Maybe A1 is standard temperature, maybe A2 is the final temperature of the reaction. Expression 638. We go back to expression 645, which is this, and try to insert this in expression 38, which also we should come up with something like this. So delta H over T squared plus R over T squared. This whole expression, remember that delta H itself was equal to delta H standard temperature plus R times the whole thing. So if we insert the whole expression on the right in equation 38, what is expression 38? Then we have the whole expression 45, which will be represented by this over T squared. And then we have 1 over R, on the outside. And if we check what we have here, let's go and check in here. Oops, there. So we have 1 over R, we have the integral, we have delta H over T squared, delta H standard temperature of formation, plus R over T squared, and what you see on the brackets is, there you go, you see the delta alpha sub I, the delta alphas, all the different terms that use the alpha sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, and sub 4, minus, there you see this I. You guys remember the I. So the I will be R squared, I'm sorry, I will be R times these alpha coefficients evaluated for T sub 0, just like you saw here, evaluated for T sub 0. So I, the equivalence of I is expressed in expression 646. So that I should be replaced right there. So we have R over T squared times this expression in terms of T sub 0. So it's a long expression. And then again, expression on the left, which is ln Ka, is evaluated between these limits of Ka
at the standard temperature to Ka at the final temperature. That's what you see this difference right there, which is also expressed like this. And now, okay, so we have I here. So I guess in a way they're trying to simplify this expression. Yeah, simplify this expression in terms of delta H and these different coefficients evaluated for T, and then with this I parameter evaluating the whole expression for T sub 0, and simplify this into expression 47. My guess is the author is trying to simplify this, where you find delta alpha sub 0 ln T, alpha sub 1 T over 2. Since since it's taking the integral again, yeah, that's what is happening. It's taking the integral and you have a dt, then it's taking an integral for a second time and then divide by a t squared. So when you do that operation, you take an integral again of this, divide by t squared. You should come up with something like this. Eventually, you'll come up with something like this. But we're not going to go into the details of the integration because that's not the focus of this class. So we're going to take this expression as a finished product. So hopefully when we take the integration of this whole expression that we see between these big parentheses and divide by t squared, just like you see, right, divide by t squared, not only of the expression that you see within the brackets evaluated for t, but also the expression for I evaluated for t sub 0, we should come up with something like this, where you also find the I parameter right there. So I was also evaluated. Okay, so we have expression 47. And then again, expression, we have a reminder that expression 619 was the change, the Gibbs free energy of formation was equal to minus RT ln the activity coefficients of products over reactants, which is the whole expression was equal to minus RT ln Ka. So ln Ka was equal to minus delta G over RT, which could be used to replace either of both terms on the left-hand side, and most likely will be the one at standard temperature. So when you do that and you move the expression for ln Ka standard temperature to the right and replace ln Ka for minus delta G over RT, then delta G will come to the right as this expression. There you go. Because when you move this negative natural log expression to the right, then you have a positive natural log. But the positive natural log is equal to negative delta G standard conditions over RT, and that's what you see right there, negative delta G standard conditions over RT sub 0. Okay, so you have this expression right there. On the left-hand side, you have ln KAT. There you go. And ln KAT sub 0 was moved to the right. And now it's expressed in terms of delta G, and we have now expression 48. So this is a way of expressing the change in the equilibrium constant as a function of enthalpy and as a function of temperature using all these different coefficients. And by the way, delta G standard conditions and T standard temperature, those will all be constants. This is a constant value. And probably I will be a constant value as well. The only thing that will change, delta H at standard temperature will be constant as well. What will change is these terms that contain the final temperature, that contain T in the final temperature. And even the expression in the brackets, it needs to be evaluated within these limits. Equation 648. Very well. Given delta H at temperature of formation or standard temperature, given delta H or change in enthalpy at standard temperature, given all these coefficients fitted from experimental data for each component. Equation 48
which is this nice big equation, is used to calculate the equilibrium constant at a final temperature. Alternatively, equation 48 can be written for standard conditions at a temperature T. So we can have this expression written for standard conditions, and that will be equal to, will give us expression 49. That is delta G, change in gift free energy at the of formation at the final temperature, is equal to delta H, change in enthalpy of formation. We have here final temperature minus T delta H, change in entropy at the final temperature of entropy of formation, 49. Substituting equation 19 into 49, once again, 19 is this expression right there. I think we saw this. Let me see if we have this here. I think we mentioned equation 19. There you go. Expression 19 is this, delta G is equal minus RT ln K. This is expression 619. So what it's saying, we're going forward again. Says it's substituting equation 19 into expression 49 and solving for ln Ka, then that gives equation 50, which is ln Ka T is equal to the change in entropy, standard conditions over R minus change in enthalpy, standard conditions over RT. There you go. That's equation 619. So you set them equal to each other and solve for ln Ka. Okay. So those two are exactly, those two were obtained, well, at least the first one, the second term, delta change in enthalpy at final temperature formation. That is, you might remember this equation that we just saw, which is equation 45. So that term could be replaced with the result from this whole expression 45, including I. So we need also an expression for delta H, delta change in entropy, final temperature of formation. And we can obtain that in an analogous way. That would be equation 651, very analogous. The expression of change in enthalpy at the final temperature, very similar, that is analogous. Now we see delta P, delta Cp over T. And then in an analogous way, then that will give rise to equation 652. You might remember this expression for the different alphas, very similar to the expression that we just saw for the expression for enthalpy. So that gets to be also used in the expression for entropy at the final temperature when the entropy is also sensitive to changes in temperature from the initial to the final temperature. So expression 652 is in a way analogous to expression 645. So what the author tells us is that delta H of formation at the final temperature can be calculated from equation 645 and delta S at the final temperature from equation 52, which is this expression right there. And the results substitute in equation 50. So when we calculate delta S sub T standard conditions with equation 52, and then we calculate delta H, where is delta H? There, standard conditions with expression 45, including I, which is expression 646. So all these, that can be substituted, their results, into equation 50. And then we can finally take the exponent of this and calculate the value of the equilibrium constant at the final temperature. So that would be a bit complex, okay? Because this expression itself is very complex, it's sensitive to temperature, and this expression in here is also complex, it's also sensitive to temperature. And this occurs when delta H is not constant, and when delta S is not constant. That means both of them are sensitive to changes in temperature. There we go.
Now we have example 2. Example 2 is interesting because in example 2, then we get to see how is the dynamic of using equation 45, how is the dynamic of using calculate I, and how to replace those and how to obtain the values. So it will be interesting to see that too. So we'll see what the author has, and then we see the Excel file. So you guys can hopefully go slow so you guys can take heed. At least I'll try to explain how I particularly went through it. So, since this whole session is going to be is recorded, so we will be on Aula Virtual. So whenever you guys have a homework and you have any doubt, you can go back to the video and you can see how we went over that if it's of any help. Okay, so example 2 says calculate LNKA at 300, 400, 500, 600 kelvins and 700 kelvins and 1 bar. Okay, so it says we have all these different temperatures to evaluate this reaction and just 1 bar and test the validity of equation 39, which is this expression. Standard free energy formation and enthalpy of formation data for ammonia are given in table 6.4. So we'll see table 6.4 in a minute, which is a table. Free energy of formation data for hydrogen and nitrogen is 0. Okay, very well. So this data, according to the author, was taken from the Handbook of Chemistry and Physics from the 2003 edition. I mentioned to you guys is it's like the reference book when you guys are into work in an environment that you constantly require to find out values for the different chemical species, like CPs, like let's say viscosity, like you need to find the K, which is K is in watts over meter per Kelvin. That is thermal conductivity, etc. All different, you need to find the density, viscosity, molar volume, CPs, all this information, and just way more than that is in this type of book. I'm not so sure if the library at ESPOL has one of these books. Hopefully they do. It is very, very helpful. So you guys have any doubt, for example, if you need information on the library of Aspen, you might be able to find information, at least for chemical species, you might be able to find that information on the Handbook of Chemistry and Physics. If you guys are working with a biomass, that might probably will not be on the Handbook of Chemistry and Physics. Most likely it will not be. So then you might need to do an elemental analysis and take the values of carbon, hydrogen, oxygen, etc. And then that could be included in the library of Aspen class in order for you guys to use the process simulator. But this is just recommendation. Okay, so thermodynamic data for ammonia at various temperatures is this. This is for the Gibbs free energy in kilojoules per kilomole, and this is the enthalpy in kilojoules per kilomole at all these temperatures from standard conditions all the way to 700 kelvins. Okay, so we have this expression that delta G, as you see on the right, the change in the Gibbs free energy standard conditions, so will be the products minus the reactants. And since the reaction itself had, well, the reaction for ammonia was 3 moles of hydrogen plus a mole of nitrogen, will go to 2 moles of ammonia, if I'm correct. So that means those 2 moles of ammonia will be the stoichiometric coefficients 2 times G for the products minus 3 times H for the reactants minus 1 time nitrogen, Gibbs free energy for nitrogen. And these two are 0. But this expression is set equal to minus RT ln Ka. So solving for ln Ka, you will have
this expression with a negative sign, which came from here, over RT, which is what we see here on the left. So solving in this way, using these values, because when we have G, products minus reactants, and reactants are zero, so that will be these G's, using these values at these different temperatures, then LNKAs will be, this was taken from example 1, but the rest of them should be equal to these values that you see right there. So the temperature increases, LNKA decreases and goes into a negative value, okay? Figure 6.3, and we'll see that in a minute, shows a plot of LNKA versus 1 over T. This is a straight line and appears to be in good agreement with equation 39. So let's see, what is equation 39? So in equation 39, we should have, when we plot LNKA over 1 over T, since we have a negative sign, we should have a decreasing slope. And the slope should be this value. So when we take a look at the graph, there you go, we have a decreasing slope. And this is LNKA over 1 over T. The magnitude goes from 1 on the x-axis all the way to 3.5. Please take note, this is 1 over T. So as you increase in here, when you have what, greater temperature, this should be times 10 to the negative 3. I know it's expressing this as if it were times 10 to the third power positive, but actually it's 10 to the negative 3. We also see, yeah, because otherwise it makes no sense. As temperature increases, you have a larger value here in the denominator. So when you divide 1 over that, you should have a negative times 10 to a negative power rather than a positive power. Okay. What else do we see here? Okay, the different values of LNKA. When we take a look in here at 300, we have strong positive value. And as we increase all the way to 700, we have a negative, strong negative value. And that should be expressed, strong negative, increasing temperature, strong positive with closer temperatures to standard conditions. Okay, so here should be around 300 and here should be around 700 or something like that. Okay, so when we take the slope, which is, what is the slope? It's delta y, there you go, delta y over delta x. Okay, so if we analyze the change in y here, according to the slope, then we see the change in LNKA, this is LNKA, the change in that, with the red lines, will represent approximately 8.5 minus 6.5 according to this scale, 6.15. So that will be around 2.35. Again, that is LNKA. Now, delta X, according to this scale, will be maybe 2.9, 2.5, 2.7, or maybe less than 2.9, I'm not so sure. But let's take 2.9 minus 2.7, well, this 7.5, 8, well, maybe 8.5 or something like that. But in any case, it's times 10 to the negative 3, not positive 3. So delta x should be around 0.2 times 10 to the negative 3, 1 over k. This is 1 over k units. Okay, so when we do delta y over delta x, we should have 235 over 0.2 times 10 to the negative 3, or 11,750 kelvins. The reason why we have kelvins is because this delta x is 1 over k. As you see, it's 1 over t, so the units in here are 1 over k. In here, we have no units, but in here, we do have units, which is 1 over k. Okay, now, the slope in equations, was it 639? The slope in equation 639 was equal to minus delta H over R. All right, so if we want to find out delta H, we need to multiply
the slope that we found times R. And that's what is done right there. So delta H will be, you see, minus R. The reason why it's minus R is because this is a negative slope. So in order to find out delta H standard conditions, we need to multiply minus R times whatever value we found out for the slope. And the value for the slope was found out to be 11,750 kelvins times minus R, which is minus 8.314 kilojoules, kilomole Kelvin. This came out to be minus 97,699 kilojoules per kilomole, at least the values I obtained from the graph. According to the author, this slope represents minus 97,350. So they were not exact same values, but it was close enough, kilojoules per kilomole. Yeah. Now from the slope of the graph, it can be deduced that delta H has a value of 97,000 kilojoules. Of course, if you use 1 kilomole as a basis, then you will have only kilojoules in here. I put this in kilojoules per kilomole because not so sure. Yeah, we're not multiplying in here times any of the stoichiometric coefficients, unless we multiply times 1 kilomole of product or something like that. But I just left this as kilojoules per kilomole units. From the slope of the graph, it can be deduced that delta H has a value of minus 97,350 kilojoules. The standard heat of reaction of ammonia synthesis is given by, again, products minus reactants. So again, reactants are 0. So the products, we can find this out from the table. And so we know that the standard temperature will be minus 45,000. And as temperature increases, then this is in kilojoules per kilomole. As temperature increases, then this also increases. It goes from minus 45,940 all the way to minus 52,682 at 700 Kelvin. Okay, so delta H is equal to minus 97,689, which is this value that you see, kilojoules per kilomole. And that is equal, so delta H is equal to 2 times the enthalpy, because there was a big 2 that is a stoichiometric coefficient, and 2 was a stoichiometric coefficient in here for the ammonia product. So that means solving for H, solving for the enthalpy of the product, the enthalpy of the product will be around 48,845 kilojoules per kilomole, according to this value that was obtained from the graph. So going back to the table, so that is not that bad, because going back to the table, the enthalpy of the product of ammonia, says in here for ammonia, is around, minus 48,000 at about 400 kelvins. So it's within this range. As we see this, within this range, 48,800 is between 400 and 500 kelvins. So this implies a standard enthalpy of formation is minus 48,000 kilojoules per kilomole from the standard enthalpy of formation data, delta H, varies from minus 45,000 at 300 Kelvin to minus 52,000 at 700 Kelvin, with an average value of about minus 49,000 kilojoules per kilomole. This again appears to be in good agreement with the average value from figure 6.3. What is figure 6.3? Yeah, appears to be in good agreement with, we divide this value by 2 because delta H is equal to 2H. If we divide this by 2, then that would make sense. It would be within this range, between 45,000 and 52,000. However, this is on the basis of averages across the range of temperature. Of course, we're not considering changes of pressure, only change of temperature. Okay, now we have example 6.2, part B, and we'll see then in the Excel file how exactly we proceed, because the author is very, let's say, it just expresses very few, it's very condensed, pretty much what I'm trying to say. The author is very condensed on this topic. So we'll try to do an explanation on Excel, how exactly, at least how I solve this, and it might be easier to follow, I guess.
Calculate the values of ln Ka from equation 39. Again, equation 39 is this expression. So he's asking to calculate the values of Ka from this expression. Going back. And equation 48 from the standard data. All right, let's find equation 48. We find that here. Okay, so equation 48, ln Ka from equation 48 and equation 39 that we just saw. 48, A, and then we have B. From standard data 298.15 kelvins and compare with values calculated from table 6.4. Compare from values, taking values from these tables, table 6.4. Okay. Heat capacity coefficients are given in table 6.5, which were taken from this book, The Properties of Gases and Liquids from Pauling, Prausnitz, and O'Connor, published in 2001. Interesting. Okay, so Pauling, Prausnitz, and O'Connor, they published this information in their book from 2001, and that's why these, all these coefficients came from. Okay, first it says calculate ln Ka at the final temperature from the tabulated data listed in table 6.4. So ln Ka will be equal to, or ln Ka times minus RT is equal to delta G standard conditions. So when we solve for ln Ka, we have this expression on the right where the change in given free energy standard conditions is equal to products minus reactants. Substituting G and T leads to the results in table 6.6. What is table 6.6? Oh, there you go. Okay. Okay, so I'll explain. Let's see. Okay, let me, I guess I'll just share the Excel table. Otherwise, it might be just easier to follow. Voy a compartir la tabla de Excel y vamos a ver cómo lo hicimos acá. Ustedes van a poder ver, yo creo que va a ser un poquito más fácil de seguir, me da la impresión. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo 6.2 y lo que se solicita calcular ln de K, la constante de equilibrio, a 300, 400, 500, 600, aquí repetí, 500, perdón, 600 y 700, y aparentemente había repetido el valor. 600 y 700 usando la ecuación 39, que es la ecuación que se encuentra aquí en rojo, ¿no? A la derecha. Muy bien, así ponemos esto, ahí se ve un poquito mejor. Ok. 1 sobre la temperatura que cálculo estamos haciendo aquí. Estos son los valores, ya, los valores que se tuvieron para la tabla 6.3 que ustedes vieron y cómo se calculó el 97.000 en negativo kilojoules por kilomol y los 48.000. Ok, esto es de la tabla 6.3 que estuvimos conversando hace unos minutos. En la parte B, nos piden calcular los valores de LNK de la ecuación 39 y la ecuación 48, lo que acabamos de leer. Muy bien, la ecuación 39, vamos a ver si lo ponemos. Oye, vamos a dejar así porque si lo ponemos centrado, como algunos que tienen signo negativo, esto no, quizá se pueda poner un poco confuso. Veamos, ¿cómo se calculó el n de cada? Se calculó con esta expresión, sabiendo que toda esta expresión que está aquí, delta G, condiciones están, menos RT ln Ka, despejando para ln de Ka es delta G sobre RT con un signo negativo. Es lo que usted va a ver aquí. Tenemos valores para temperatura, tenemos valores para energía libre de Gibbs y el valor de la constante del gas ideal. Entonces se usó eso, así de sencillo, y se calcularon todos estos valores y vemos que realmente coinciden con los datos del autor. De un valor 13 positivo, condiciones estándar, a menos 9 a 700 Kelvin. Hasta ahí pues no hay mayor inconveniente, es un cálculo directo, lo puede hacer manual, incluso no necesita Excel para esto. Para la ecuación 39, vamos a ver
Claro, lo que usted está viendo es justamente esto. Está viendo la ecuación 39 donde estamos asumiendo es que la ecuación 39 asume que no hay cambio, que el cambio en entalpía no es sensible a la temperatura, es constante. Si este valor es constante, no es sensible a la temperatura. ¿Qué más se puede apreciar? Bueno, estamos comparando, vamos a obtener un Ln, como usted puede ver, Ka2, es decir, un, un valor de Ln de K a una temperatura final, una constante de equilibrio a una temperatura final, considerando un Ln de K a una temperatura estándar y considerando T1 como la temperatura también estándar. Bueno, muy bien. Si hacemos el clic aquí, eh, observaríamos, hay algo más. Usted verá en esta ecuación que está tomando el valor de la energía libre. ¿Por qué está tomando este valor? Porque si es ln de Ka2 menos ln de Ka1, creo que había mencionado que si usted pasa el ln Ka2 que está con signo negativo, perdón, Ka1, porque esto es una subtracción de estos dos logaritmos naturales, ¿no? Pasa el logaritmo natural de Ka1 con signo negativo a la derecha, se le vuelve logaritmo natural de Ka1 con signo positivo. Pero en sí, logaritmo de Ka es igual, como vemos aquí arriba, a eh, menos delta G, condiciones estándar sobre RT. Y esa es la razón por la cual usted ve que estamos considerando aquí, por eso usted ve que este casillero E28, que se encuentra aquí y está aquí, fijo, ¿no? Por eso usted ve el valor aquí fijo. ¿Por qué está fijo? Porque este L en cada fue tomado a temperatura estándar, o sea, 300 Kelvin. Entonces, cuando se lo pasa al lado derecho y se lo pone en términos de delta G sobre RT con signo negativo, ese delta G es a condiciones estándar. Entonces, ese delta G no va a ir cambiando a 400, 500, 600, 700, sino específicamente es un delta G en condiciones estándar. De tal modo que en el lado izquierdo de la ecuación 39 solo tenemos LNK2, porque el LNKA1 fue pasado a la derecha y fue reemplazado la expresión en términos delta G sobre RT con signo negativo. Es la razón por la que vemos esto. Y la razón por la cual usted ve que el último término a la derecha de esta expresión en Excel contiene justamente E28, que es este casillero, sobre F28, que es este casillero, que es la constante del gas ideal también fija, por C28, que es la temperatura condicional estándar. Entonces, todo este término a la derecha es delta G sobre RT, todo a condiciones estándar y es un valor fijo y eso no va a cambiar. Por eso lo ve todo con el signo dólar, la letra dólar, el número del casillero y así con R y con T. Esta expresión del lado derecho de que se encuentra en el Excel. Lo demás va cambiando porque lo demás es la temperatura final menos la temperatura estándar. Una vez más, C28, que es la temperatura estándar, o T1 aquí, no va a variar, pero T2 sí varía. El delta H, como usted ve aquí, también es en condiciones estándar, de tal modo que el casillero D28, usted lo ve aquí con dólar de dólar 28, porque eso no cambia. Y también el F28, que es el casillero, el R, no cambia tampoco, porque esto está a condiciones estándar, no es sensible a la temperatura, o al menos así asume la ecuación 39. Y R es la constante del gas ideal, entonces vemos que el mismo R en todas las temperaturas. Bueno, entendiendo eso, vemos cómo pues se reproduce usando la ecuación 39 todos estos valores que usted puede apreciar aquí en la parte superior donde están las fórmulas. Hasta ahí pues no hay mayor complicación con el uso de la ecuación 32. Entonces hemos visto cómo hemos usado la ecuación 19 me parece que es, y la ecuación 39. Ahora vayamos a la siguiente parte. En esta parte es la cual es un poquito diferente porque ahora sí tenemos que usar la tabla de Pauling, Prausnitz y O'Connor, que ellos publicaron en su libro que contiene todas estas constantes eh, tomadas de ajustes de resultados de laboratorio. ¿Cómo procedemos con esto? Bueno, primero calculamos I
Y recuerde usted la ecuación 636, la I está basada en delta alfa sub 0 más delta alfa sub 0 t más delta alfa sub 1 t más delta alfa sub 2 t cuadrado sobre 2, etcétera. Entonces, hacemos el clic aquí, usted va a ver exactamente lo que se ha usado. Y cada delta, perdón, antes que haga eso, cada delta es productos, y usted ve en casillero celeste 45 productos con el coeficiente estoquiométrico correspondiente, menos reactivos. Los reactivos son nitrógeno o hidrógeno con su correspondiente coeficiente estoquiométrico de la ecuación de reacción de hidrógeno y nitrógeno para formar amonio con sus coeficientes estoquiométricos. Entonces, ese delta alfa sub 0, delta alfa sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 es lo que se respetó. Ve usted que a pesar que en la tabla de Pauling, Clausius y O'Connell los coeficientes están en positivo, en realidad usted está viendo aquí todos los coeficientes, realmente los valores están con coeficientes negativos porque así es. Aún no entiendo exactamente por qué los autores ponen los coeficientes en los enunciados, como este enunciado. Ponen positivos cuando realmente son todos negativos. No estoy seguro por qué lo hacen, todavía no he escuchado una buena explicación de eso y a veces puede ser objeto de confusión. También, usted quiere calcular usando la ecuación de Antoine, que es sensible, pues qué sé yo, o quiere calcular los CP sensibles a la temperatura de ecuaciones que se encuentran en el libro de termodinámica, los coeficientes están así expresados con potencias positivas, por alguna razón que yo no entiendo. Es constante, me parece que es una manera que los autores no sé si se han puesto de acuerdo o alguna regla al respecto, pero usan como si fuesen positivos, pero realmente son negativos como se expresa aquí. Yo considerando eso, es que se obtiene el delta, otra vez productos menos reactivos para el delta sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Y esta es la temperatura estándar y la constante del gas ideal. Entonces así se calculó según la fórmula 636, y usando todos estos coeficientes, usted verá que tenemos I38, que es R, multiplicado por C38 delta sub 0 por H38 por T, más tenemos D38, que es este que es el delta alfa sub 1 por T cuadrado, sobre 2, más aquí tenemos delta alfa sub 2 por T al cubo, sobre 3, más F38 delta alfa sub 3 por T a la cuarta sobre 4 más G38 delta alfa sub 4 por T a la quinta potencia sobre 5. Entonces ahí vemos cómo se ejecutó la operación en el Excel para calcular I. Y ese es el valor, ese valor de I es constante porque es evaluada a temperatura estándar. Muy bien, ahora nos toca, ¿qué es esta ecuación? Pero en 46, no es 36, sino 46. Muy bien, ahora nos toca evaluar ln de Ka y nos toca evaluar eh, esta ecuación que vemos aquí en la derecha, que es la ecuación 48. Para obtener ese ln de K a una temperatura final, eh, usando esta ecuación 48, tenemos que tener el delta H, condición estándar, sobre RT, el I, que está recientemente calculado, y todas estas temperaturas evaluadas entre T y T sub 0, menos este valor, que es un valor de la relación delta G estándar, condiciones estándar sobre RT. Un valor constante, va a ser constante a lo largo de toda esta evaluación. Entonces, ¿cuántos términos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Y usted ve los 8 términos expresados. Y ve que el último término es igualito para todas las temperaturas. ¿Por qué? Porque tanto delta G como T sub 0 están en condiciones estándar. Es decir, no van a variar. Y si hacemos clic aquí, está tomando E51 sobre F51. ¿Y qué está tomando? Está tomando E sobre la temperatura por, o sea, sobre RT. Y todos tienen el signo dólar, letra, dólar, número, que son valores fijos. Y eso se fija a lo largo de todo esto. Muy bien, hasta ahí estamos bien.
El primer término, que es el término de aquí, delta H sub 0 sobre RT, aunque el primer término, a pesar de que delta H es constante, pero la T en el denominador no lo es. Esa T sí varía con la temperatura. Entonces tenemos D51, que es estable, condiciones estándar, sobre R, que es constante, pero C51, que es esta temperatura, va variando y va incrementando. Y por eso usted observa que el primer término va disminuyendo al incrementarse la temperatura. Y eso tiene sentido porque la temperatura se encuentra en el denominador, como vemos justamente aquí. Ok, para la expresión I sobre RT, una vez más, I es constante, el valor de I está aquí. Se divide para R, que es constante, y lo único que cambia es T. Entonces vemos aquí I, el valor que se encuentra justamente ahí, B38, que es esa celda arriba a la izquierda, dividido para F51, que es R, usted lo ve con signos de dólar, o sea, es un valor fijo, por C51, y ese sí va a ir variando. Quiere decir que en el segundo término va a ir reduciéndose, y eso es exactamente lo que ocurre al incrementarse la temperatura. Este segundo término se va a reducir, es lo que está ocurriendo. ¿Qué más podemos observar? El tercer término es delta alfa sub 0 ln de t. Es este término de acá, donde tendríamos delta alfa sub 0 es estable, ln(t) va a variar con la temperatura. Entonces, C38 con signos de dólar, que es un valor fijo, es este valor de aquí. Multiplicado por ln, usted ve C51, que es la temperatura. Y esa temperatura viene incrementando y va a influenciar en el resultado del logaritmo natural. Y luego multiplicado por el valor de I, que es constante. Y vemos que el valor negativo va aumentando. El cuarto término es delta alfa sub 1 por T sobre 2. Entonces vemos que delta alfa sub 1 es este valor. Y si hacemos clic aquí, vemos que justamente está tomando de este valor fijo por C51, que es la primera temperatura, digamos, dividido para 2. Conforme aumenta la temperatura, pues este valor se va volviendo más negativo, que es lo que usted puede observar ahí. Para el quinto término, delta alfa sub 2, empezamos aquí y eso se está tomando de acá. Se está tomando el delta alfa sub 2 por, nos dice C51, que es esta temperatura que está aquí abajo a la izquierda, al cuadrado dividido para 6. ¿Ok? Entonces vemos que cómo es afectado con la temperatura, conforme la temperatura que está al cuadrado, la temperatura aumenta, este término, el quinto término en sí aumenta. La magnitud del quinto término aumenta con respecto a la temperatura. El sexto término es delta alfa sub 3 por T al cubo sobre 12. Entonces, si hacemos clic en el sexto término, se está tomando, vemos acá arriba, justamente delta alfa sub 3 por C51, que es la temperatura al cubo, para 12. Entonces, conforme aumenta la temperatura, se va volviendo ligeramente más negativo. El séptimo término es delta alfa sub 4 por T a la cuarta sobre 20, justamente este término. Y vamos a ver aquí cómo se toma de aquí delta alfa sub 4 por C a la cuarta potencia sobre 20, y ese viene a ser el séptimo término. Entonces, conforme aumenta la temperatura, vemos que se va fortaleciendo el término, o sea, se va aproximando a un valor entero. Sigue siendo 0.24, 0.25, pero inicia con 0.008, algo así. Y termina con punto, o sea, ya tiene dos órdenes de magnitud más grande que al inicio. Entonces sí se va fortaleciendo este término eh, conforme aumenta la temperatura. El octavo término, que es el que habíamos mencionado aquí, es menos delta G, condiciones estándar, sobre RT a condiciones estándar. Ese no va a variar, y justamente es porque todo está expresado en condiciones estándar, tanto G como T como R en condiciones estándar. Entonces ese no va a variar, y todo el término va a continuar negativo con exactamente el mismo valor. Entonces, entendiendo los 8 términos, ln
de K, tomando en cuenta ahora los 8 términos, comparando la temperatura en la evaluación a la temperatura T menos la evaluación a la temperatura T sub 0, por eso usted ve toda esta línea llena evaluada a la temperatura T y esta otra línea llena evaluada a la temperatura T sub 0, que es 298.15 Kelvin, es respetar lo que se encuentra dentro de este bracket, dentro de este, eh, no sé si llamarlo corchete, pero este tipo, claro, no es un paréntesis, es una especie de corchete, que es donde se evalúan todos los términos dentro de este corchete entre T y T sub 0, o bracket, como le quiero llamar. Lo mismo se repite para la siguiente temperatura. Ok, esta fue para 300, evaluación LNK, temperatura final, no estándar, ¿no? Temperatura estándar es aquí, pero esto es temperatura final. Acá para 400, y mire usted que para 400, ¿cómo se evalúa? Se evalúa la línea de los 400 Kelvin menos la línea de los 298.15 Kelvin. Para 500, aquí vemos para 500, se evalúa la línea de 500 menos la línea de 298 Kelvin, la línea que se encuentra, saltar por un momento, acá, la línea de 298. Entonces, esta es la línea de 500. Para la línea de 600, sería acá el cálculo LNKA, se evalúa la línea de 600 menos la línea de 298,15. Para la línea de 700, sería esta línea de aquí, menos la línea de 298,15. Muy bien, y ahí tendríamos estos valores LNKA, respetando los términos de la ecuación 48 y también calculando la ecuación 646 como parte de esta evaluación de la ecuación 648. Los resultados se pueden observar aquí. Lo que se observa aquí en celeste corresponde a las ecuaciones 646 y 648. ¿Qué es este resultado que se encuentra aquí? Se encuentra acá. Lo que se encuentra en blanco corresponde a la ecuación 39, que es esta ecuación aquí en blanco, desde 13 hasta menos 8.04. Ecuación 339, la ecuación 646 y 48. Y lo que se encuentra en verde es el resultado de estas ecuaciones 6, 19 y la definición del diferencial de energía libre con respecto a una reacción, ¿no? Productos menos reactivos, igualando con la ecuación 19 en el cálculo que se encuentra aquí 13.00 a 300 y 9.33 a 700. Y está la comparación de ellos tres. Vemos que tanto que al primero, que acabamos en la ecuación 619 con la definición de delta G de productos menos reactivos, arrojó estos resultados. Y estos resultados son bastante parecidos, digamos así, a los resultados de la ecuación 646 y 648, que es donde tenemos el delta H con Cp sensible a la temperatura. Es interesante que esta ecuación sencillita, 619, arrojó resultados no muy lejanos de la ecuación 646 y 648, con todo lo complicada que es. Sin embargo, la ecuación 39, que está entre medio de estas dos, que no es exactamente complicada, pero tampoco es tan sencillita como la 19, que está entre medio, y más realmente apegada a este lado, porque las ecuaciones son más complicadas. Los resultados son, por lo menos conforme aumenta la temperatura, quizás la condición estándar es igual y no muy diferente a 400 grados, podemos decir, pero ya desde 500, 600, 700 los valores empiezan a diferir con montos importantes. O sea, no es una ecuación eh, muy confiable conforme aumenta la temperatura. Esta ecuación probó no ser confiable conforme aumenta la temperatura, comparando los tres resultados. Los tenemos aquí. Ok, entonces podemos volver a nuestra diapositiva. Pareció interesante poderlo compartir un poquito más despacio, porque de otro modo el autor es, digamos así, un poco escueto en este tema, ¿no? Volvemos a nuestra diapositiva. Entonces, voy a compartir lo que pues el autor tiene, ¿no? En su libro, cómo lo enfocó él, cómo lo comparte él. Y ya les expliqué, pues, en un poco más de detalle cómo lo hice en Excel, paso a paso, de modo que es fácilmente reproducible, ¿no? Muy bien. ¿Cómo inició esto? Bueno, inició que nos dio
los coeficientes alfas que fueron tomados de Pauling, Prausnitz y O'Connell, ya mencionamos eso. Usó esta ecuación, que es la ecuación, como le hemos visto, C19 con la definición de delta G, productos menos reactivos, ya lo hemos visto antes, y usó esta ecuación que es la 639. La 639 tiene la relación del Ka final al Ka temperatura estándar, de modo que el LNK temperatura estándar usted lo pasa a la derecha y lo iguala a la ecuación 19, termina siendo este término menos delta G condición estándar sobre RT, también a condición estándar. Entonces aquí justamente, si usted pasa este a la izquierda tendría LNKT sobre KT sub 0, tendría aquí en la izquierda, pero si separa los logaritmos naturales y pasa el logaritmo natural a condición estándar, a temperatura estándar, a la derecha, lo puede igualar a esta expresión y evaluarlo a esta expresión, sabiendo que condición estándar delta G es constante, productos menos reactivos es este valor, delta H en condición estándar, productos menos reactivos es constante y está pues tabulado, son estos valores, de modo que delta H está expresado aquí, R es la constante del gas ideal, 1 sobre T es lo que se va a resolver, el 298,15 es condición estándar, y estos valores de delta G se encuentra aquí, menos delta G sobre RT, más RT sub 0, condición estándar, se encuentra acá. Entonces, basta solo con reemplazar aquí las diferentes temperaturas para obtener los diferentes LNKA a las temperaturas finales. Y eso es lo que el autor eh, menciona aquí. Aquí está su tabla, y ya la vamos a ver en unos minutos. También él menciona, dice, substituting the values, se ha quedado esto atascado. Substituting the values of T leads to the results in table 66. Es la tabla que él menciona aquí, 66, y la vamos a ver en unos minutos. Le quería explicar esto. Next, calculate KAT from equation 646 using the coefficients in table 65. Entonces, el autor procedió en calcular estos valores delta. Como usted puede ver, las potencias están también en signo negativo. Entonces, eh, como habíamos visto, es justamente la sospecha que teníamos que, a pesar de que en el enunciado estaban todos positivos, realmente había que tomarlos, interpretarlos como negativos. Y así lo hizo el autor. Entonces, él hizo el cálculo del delta alfa sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, tomando en cuenta que el enunciado realmente contenía potencias en negativo, a pesar de que estaban expresados en positivo. Sabiendo que cada delta alfa sub i era producto menos reactivos, que eso también ya lo mencionamos. El I, ellos encontraron que fue de menos 12.500. Creo el I que nosotros encontramos, si lo reviso rapidito, fue menos 12.783. Bueno, eso es exacto, pero bueno, para propósito de la clase no estuvo, digamos, tan lejos de la verdad. Muy bien. Substituting the values of temperature into equation 48. Recuerda, la ecuación 48 es la que contiene la I, ¿no? La expresión para I. Substituting the values of temperature in equation into equation 648 leads to the results in table 66. From table 66, it can be seen, se ha quedado esta barra atacada acá, it can be seen the calculation of ln Ka sub T, el cálculo de LNK a temperatura final, from heat capacity data on the basis of changing enthalpy at standard temperature maintains a good agreement with LNKA calculated from tabulated values of heat free energy standard conditions, even for large ranges in temperature. On the other hand, calculation from equation 39, assuming a constant value of delta H at standard temperature, can lead to significant errors when extrapolated over large ranges of temperature. Entonces el autor llegó a la misma conclusión de lo que encontramos. Mire los datos del autor. Yo les mostré hace unos minutos los datos en el Excel. Y coincido con el autor de que efectivamente, y la verdad estoy yo sorprendido, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que esta ecuación sencillita, la ecuación 19, que es delta G, condición estándar es igual menos RT, como es LNKA,
como esa ecuación sencillita resolviendo para LNK arroja resultados muy similares a la ecuación 48 y 46 en lo complicada que es, considerando el factor de I, calcularlo por separado, considerando que hay que calcular los delta, alfa, sub I, sub 0, 1, 2, 3, 4 por separado, incluirlos en la ecuación 48, y en la ecuación 48 incluir el valor del factor I o del parámetro I, tan complicada que es esa ecuación, y arroja resultados bastante cercanos, incluso eh, bastante más parecidos, creo yo. Los que vimos en el Excel están parecidos. Los que el autor muestra me parecen incluso más cercanos todavía. Mire usted que a 500 tiene 2 menos 2 29 con la ecuación 619 y menos 2 28 con la 648. A 700 menos 933 con la 19 menos 933 también con la 48. Pero la ecuación 39 también, como nosotros observamos, ya empieza a departir a partir de 500, ya se nota la diferencia significativa. 600, 700 ya es un valor significativo. Por alguna razón no funciona. Y no funciona porque este delta H solo ha asumido que el CP no varía con la temperatura, lo cual probó ser un error, porque en realidad sí varía. Como podemos ver aquí, que cuando se ha considerado esa variación, el valor calculado es bastante cercano al valor con la ecuación 19. Interesante este ejercicio de aquí. Muy bien, ¿dónde estábamos? No sé por qué lo cerré. Tengo que continuar porque me faltaba algo todavía. Muy bien. La parte C. Determine the effect of temperature on equilibrium conversion of hydrogen using the data in table 6.4. Entonces, los datos en la tabla 4, que es, a ver, ¿dónde está la tabla 4? Regreso, estos datos. Datos de energía libre de Gibbs y datos de entalpía a diferentes temperaturas. Correcto. Vamos a usar esos datos para la parte C, donde nos están pidiendo determine the effect of temperature on equilibrium conversion. ¿Cómo afecta la temperatura en la conversión de equilibrio del hidrógeno usando los datos en la tabla 4 que acabamos de ver? Assume ideal gas behavior and R is equal to 8.314. Que asumamos que se comporta como un gas ideal, que esta es la constante válida del gas ideal. Muy bien. Nos dice que del ejemplo 1, nosotros vamos a ver también, creo que en el Excel tengo esto y lo vamos a hacer un poco más lento porque el autor también es experto en esto. En sus resultados, encontró que a 300 Kelvin el valor de la constante de equilibrio era 4,45. Efectivamente, eso se calculó en el ejemplo 6.1, el ejemplo anterior, el ejercicio anterior. Y conforme aumenta la temperatura, vemos que el valor de Ka, pues, de la potencia a la quinta, se baja hasta por 10 a la menos 5, un valor extremadamente pequeño conforme aumenta la temperatura. También del ejemplo 5 obtuvimos la expresión de equilibrio para la reacción de hidrógeno y nitrógeno produciendo amonia, ¿no? Ah, y nos dice que sustituyendo Ka, el valor de Ka correspondiente a cada temperatura, y resolviendo para X, hay que entender que cada uno de estos K se reemplazó aquí a la correspondiente temperatura y para cada temperatura se resolvió para X. Entonces había una conversión a 300 que se encontró 0.97 o algo así. Y luego se resolvió según el valor de K para 400 y obtener el X, para 500 y obtener el X, para 600 y 700, asimismo respectivamente, y obtener la conversión correspondiente, que según el autor es esta. Figure 63b, estos son los datos que obtuvo el autor, shows a plot of equilibrium conversion versus temperature. It can be seen that as the temperature increases, the equilibrium conversion decreases for this reaction. This is consistent with the fact that this is an exothermic reaction. Y podemos observar efectivamente que para una reacción exotérmica reversible, como el caso de la reacción de hidrógeno-nitrógeno que produce amonia, la conversión de equilibrio se desploma conforme aumenta la temperatura. However, it should not necessarily be concluded that the reactor, yo creo que podemos avanzar, correcto, uno o dos diapositivas más y muestro lo que tenemos en el Excel, cómo exactamente lo enfocamos y lo calculamos en el Excel con todo y gráfico para que sea un poco más detallado. Me pareció que
el autor fue bastante escueto en esta explicación, me pareció. Dice, example 2 shows that the exothermic reaction, ¿dónde está? However, it should not be necessarily concluded that the reactor should be operated at low temperature, as the rate of reaction has yet to be considered. Also, catalyst and the deactivation of catalyst has yet to be considered. It should also be again noted that firstly, ideal gas behavior has been assumed, which is reasonable at this pressure, porque este ejercicio operó a 1 bar, ¿no? Entonces fue una suposición correcta. And secondly, that small data errors might lead to significant errors in the calculations. Example 6.2 shows that for an exothermic reaction, the equilibrium conversion decreases with increasing temperature. This is consistent with the Chatelier's principle. If the temperature of an exothermic reaction is decreased, the equilibrium will be displaced in a direction to oppose the effect of the change, that is, increase the conversion. Ok, ahora compartamos un momento en la hoja de Excel. ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo es esto? Perdón, aquí, acá. Muy bien. Vemos en la hoja de Excel cómo enfocamos este tema de la afectación de la temperatura. Que para esto nos encontramos ya en esta fase, en la parte C, creo que todos ustedes pueden ver esto. Dice, determine the effect of temperature on equilibrium conversion of hydrogen using the data in table 6.4, que son los mismos datos que mostramos hace unos minutos. Muy bien, entonces podemos ver estos valores una vez más. ¿De dónde obtuvimos estos valores de Ka? Bueno, si usted sigue la fórmula, pues el valor de Ka, bueno, a 300, este viene 300, 400, 500, 600 y 700, ¿ok? Para la ecuación, veamos, lo que se calculó con la ecuación 19, lo que se calculó con la ecuación 39, me parece, ¿sí? Y lo que se calculó con la ecuación 46 y 48, que se encuentra aquí, pues con solo sacar el exponente de estos valores, obtuvimos el K. Entonces, el exponente de este nos arrojó este valor, como usted lo puede ver ahí. El exponente de este nos arrojó este valor, se encuentra acá. El exponente de este nos arrojó ese valor. El exponente del siguiente nos arrojó ese valor. El exponente de este de acá nos arrojó este valor. Por alguna razón he tenido la cámara apagada, no me he dado cuenta. Me disculpo, ¿no? Hay veces me olvido, sinceramente, y he tenido casi toda la sesión la cámara apagada. Pero en fin, simplemente me despisté. Acá el K es igual. Acá podemos ver el 61, o sea, el exponente. Es el exponente de cada uno de estos valores. Asimismo, acá es el exponente de cada uno de estos valores. Y obtenemos el K. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué pasa con tomar ese? No está encendido. Bueno, aquí vemos que estos valores de Ka de la ecuación 19, particularmente de la ecuación 19, la estamos usando eh, para obtener la conversión de equilibrio a las diferentes temperaturas. Entonces, usamos la ecuación de conversión de equilibrio que ya fue despejada en el ejercicio 6.1, y lo que hacemos es reemplazamos esa ecuación de equilibrio, le igualamos al nuevo K correspondiente a la temperatura que toca, por ejemplo a 300 grados, y despejamos y resolvemos para la conversión de equilibrio. Entonces, este viene a ser un guess value, un valor estimado no calculado. Y si igualamos ambos lados de la ecuación de tal modo que el lado derecho de la ecuación, donde se encuentra la expresión de equilibrio, sea igual al lado izquierdo de la ecuación, el lado izquierdo de la ecuación es igual a Ka. Entonces, nosotros tenemos un guess value que usted ve que está tomando en cuenta el numerador del lado derecho de la ecuación de equilibrio y el denominador del lado derecho de la ecuación de equilibrio. Entonces, eh, estas expresiones están tomándose, si vemos aquí, están tomándose de el valor, el guess value, es el valor estimado no calculado. Es un valor que usted empieza a ingresar hasta que eso llegue al valor que se busca. El valor que se busca es el valor de K a una determinada temperatura. Y así se hizo, se fue colocando guess values hasta obtener que el lado derecho de la ecuación era igual al lado izquierdo. Recuerden, el lado izquierdo es el valor del K. Estamos tomando el valor de K
como usted ve, lo que es verde, es decir, de la ecuación 619, que era bastante parecida a los resultados de la ecuación 6, 48 y 46. Y así vemos que va decreciendo la conversión en equilibrio, va decreciendo para satisfacer esta condición que el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación sean iguales. Y ocurre que efectivamente desde punto 96 a 300 Kelvin esto se cae a prácticamente cero a 700 Kelvin. Aquí está 700 Kelvin. Entonces, si vemos esto aquí, eh, cada uno de estos puntos, ¿dónde nos estamos cogiendo? Usted puede ver aquí a la izquierda, nos estamos cogiendo, nos estamos cogiendo de aquí. Estamos graficando temperatura que se encuentra en el eje de las X y conversión de equilibrio que se encuentra en el eje de las Y. Justamente nos estamos tomando estos mismos valores y como les mostré, estos valores fueron calculados igualando el lado izquierdo, que es el valor de K calculado, que son estos valores de K de la ecuación 19, con el lado derecho, que es la ecuación de equilibrio, que usa un X que usted ingresa como un guess value. ¿No? Y eso tiene esta expresión que se encuentra a la derecha que confirma la caída de conversión con el aumento de temperatura y para esto usamos un polinomio de segundo grado, una línea de tendencia que provee el Excel. Vimos un polinomio de segundo grado que arrojó un valor residual al cuadrado de 0.97, que pues no es 99, ¿no? Pero no está tan malo después de todo, 0.99, porque sí hay unos valores que están encima, como este vemos, y este que está debajo, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, no estamos tan mal después de todo. Entonces, eso quería explicar porque me pareció, mi humilde opinión, que está un poquito escueto lo que mencionaba el autor. Ok, continuamos con nuestra discusión en lo que quedan, unos pocos minutos que nos quedan. Y vemos acá, estamos en reactor temperature. Pues aquí nos dice, now consider, esto ya lo vimos, ¿no? Esto de aquí lo conversamos con ustedes. Now consider the effect of temperature on the rate of reaction. Vamos a mover esto un poquito. A qualitative observation is that most reactions go faster as the temperature increases. An increase in temperature of 10 degrees Celsius from room temperature typically doubles the rate of reaction for organic species in solution. It is found in practice that if the logarithm of the reaction rate constant is plotted against the inverse of absolute temperature, it tends to follow a straight line. Thus, at the same concentration, but at two different temperatures, we have ln K is equal to the intercept plus the slope over 1 over T. If the intercept is denoted by ln K sub 0 and the slope by minus E over R, where K sub 0 is called the frequency factor, E is the activation energy of the reaction, and R is a universal gas constant, then this general expression, could be turned into expression 654, where if we take the exponent of this expression, then we have expression 655, where K is equal to K sub 0 exponent of minus E over RT. No sé si esta es la ecuación de Arrhenius o algo así, no sé si es la ecuación de Arrhenius. At the same concentration, but at two different temperatures, T1 and T2, then we have the rates of reaction 2 over reaction 1 is equal to ln, the constant of reaction 2 over reaction 1 is equal to E over R, 1 over T1 minus 1 over T2. Y esta expresión, si usted se recuerda, después de todo es la expresión 639, donde en lugar de E tenemos delta H. Si usted reemplaza delta H aquí, tendríamos la relación de Ks, la constante de equilibrios, va a ser igual delta H sobre R por 1 sobre los diferenciales de temperatura. Básicamente es la ecuación 39 otra vez, pero le llama aquí, en este caso, reemplazando, que son las mismas unidades, E y delta H son las mismas unidades. Pero bueno, reemplazando el parámetro delta H, el cambio de entalpía de una reacción por E, se llaman energía de activación. Se tendría la ecuación 56, un cambio de concepto, pero la ecuación es básicamente la misma. Generally, the higher the rate of reaction, the smaller the reaction volume. Practical upper limits are set by safety considerations, materials of construction, limitations, maximum operating temperature,
for the catalyst or catalyst life. Whether the reaction system involves single or multiple reactions and whether the reactions are reversible also affects the choice of reactor temperature. So for single reactions, for endothermic reactions, if an endothermic reaction is reversible, then Le Chatelier's principle dictates that operation at a high temperature increases the maximum conversion. Le puse en rojo para hacer el énfasis y quizá yo asumo lo han visto ustedes en cinética de reactores. En una reacción endotérmica reversible, incrementando la temperatura, incrementa la conversión de equilibrio. Es algo es bueno por lo menos recordar. Seguro que lo han visto ustedes en su clase, porque cinética, pues una clase entera dedicada a esto. Seguro que lo han visto, pero es bueno recordar. Also, operation at high temperature increases the rate of reaction, allowing reduction of reactor volume. Thus, for endothermic reactions, the temperature should be set as high as possible, consistent with safety, materials of construction limitations, and catalyst life. Figure 6.4, se la figura 6.4, shows the behavior of an endothermic reaction as a plot of equilibrium conversion against temperature. The plot can be obtained from values of delta G standard conditions over a range of temperatures, and the equilibrium conversion calculated as illustrated in examples 6.1 and 6.2. Entonces vemos aquí cómo tenemos el inicio de la temperatura de reacción y vemos que conforme la reacción procede, llegamos a un punto donde la temperatura en realidad decrece. Este es para una reacción endotérmica. Y alcanzamos la temperatura de equilibrio. Bien. ¿Qué más tenemos? Eso es. Tenemos primero la conversión. Esto es equilibrio, ¿no? Claro, tenemos la conversión en este punto y una vez que se alcanza el equilibrio tenemos una conversión mayor en este punto. Dice, for endothermic reaction, it is assumed that the reactor is operated adiabatically. Claro, es la razón por la que tenemos en esta pendiente la temperatura, pues está operando adiabáticamente. A heat balance can be carried out to show the change in temperature with reaction conversion. If the mean molar heat capacity of the reactants and products are assumed constant, then for a given starting temperature of the reaction T in, for starting temperature, the temperature of the reaction mixture will be proportional to the reactor conversion for adiabatic operation 6.4a. 6.4a. La misma, sí, 6.4a es este gráfico de aquí. As the conversion increases, the temperature decreases, y eso es lo que observamos aquí. La conversión de este lado en el eje de las Y incrementa, pero vemos que la temperatura en realidad está decreciendo hasta que alcance esta temperatura de equilibrio. If the reaction could proceed, estamos aquí. For a given starting the temperature of the reaction mixture will be proportional to the adiabatic operation. As the conversion increases, the temperature decreases because of the reaction endotherm. El endotermio se está refiriendo, este es el endotermio de la reacción. If the reaction could proceed as far as equilibrium, then it would reach the equilibrium temperature. Y eso es lo que observamos aquí. Esta es la temperatura de equilibrio. Una reducción de temperatura por este endotermo de temperatura al proceder en modo adiabático. La temperatura en una reacción endotérmica se redujo, pero incrementó el equilibrio, la conversión de equilibrio. Muy bien. Endothermic reactions. Okay, figure 6.4b shows how equilibrium conversion can be increased by dividing the reaction into stages. Pero con esto yo creo que terminamos. Nos dice, and reheating the reactants between stages. Of course, the equilibrium conversion could also have been increased by operating the reactor non-adiabatically and adding heat as the reaction proceeds so as to maximize conversion within the constraints of feasible heat transfer, materials of construction, catalyst life, safety, and so on. So lo que propone el autor es, ok, proceder en modo adiabático, tenemos los endotérmicos, y tener fases de, dice, interstage heat, como en una reacción endotérmica tendríamos una reducción de temperatura, como pudimos observar en la figura anterior. Propone el autor
que llegado a cierto equilibrio de conversión, tener una fase de calentamiento y proceder otra vez de modo adiabático, otra fase de calentamiento y proceder otra vez en modo adiabático para incrementar la conversión de equilibrio en reacciones endotérmicas, es lo que se puede observar ahí. Muy bien, yo creo que es un buen punto para detenernos hoy, no quiero alargarles demasiado. Y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, jóvenes. Continuamos avanzando. ¿Tienen tarea? Por favor, no se olviden de su tarea. Continuamos esta discusión, esperamos terminarla Dios mediante el jueves. La próxima semana, nuestra última semana antes del receso, pues empezamos con el tema de económico. Voy a hablar con el doctor Varela o enviarle un correo para ver si nos apoya con un taller. Él ya nos ha apoyado con un taller del uso del Cap Cost, de la herramienta del Capital Cost Tool, desarrollada por el doctor Richard Tuttle. Y creo que a ustedes les va a ser valioso en la parte económica de la evaluación de su proyecto. Así que eso es, jóvenes. Les voy a tener, espero, noticias entre el jueves y el martes acerca de que me conteste el doctor Varela. Por lo demás, jóvenes, gracias por su tiempo. Les deseo una excelente noche. Que descansen y nos vemos Dios mediante este jueves. Tengan una excelente noche cada uno de ustedes. Ajá. Gracias, Ya profe. la tarea para mañana, la tarea, ustedes tienen tarea, es hoy entregarla, ¿no? Si tienen ustedes tarea hoy, tienen que entregarla esta noche, me parece. ¿Tienen demasiadas tareas o algo así? Sí, Sí, profe. profe. Para entregarla el miércoles 13, se refiere, mañana miércoles 13. Sí, por favor. Ok, entonces la pasamos para mañana, si les parece bien, la tarea de hoy, pero ya empieza a correr, por favor, para el día 21 hay que entregar la tarea del reading quiz, ¿no? Es una tarea diferente, pero van a tener que tomarse su tiempo en leer el artículo de todos modos. Entonces, ya comprendo. Ya, de acuerdo, no hay problema. Entonces pasamos la tarea para mañana y avanzamos, Dios mediante. Nos vemos Dios mediante el jueves, jóvenes. Gracias. Entonces, ante una Gracias, excelente profe. noche. Gracias, profe. Pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, jóvenes. Una excelente noche. Gracias, profe. Cuídese.